Mihe Sane. Mihe Sane. About me. In this lesson, you'll learn how to introduce yourself in Gã. Ani ofe klalolo. Are you ready? What a ko. Mihe Sane. Atsɛɔ na kwateoko kwote. Mishian gbɛi kwateoko. Misablan koko akwenye. Kwateoko fen kwateoko sablan koko akwenye. Mijɛ ye Mashi. Tsɛmɛi ashia kpankpanchewe. Miyɛ afii nyoma kenehu. Miyɛ gbɛi na ajele. Ni Mijɛ Ataa gbɛi ni kpankpan. Miyɛ ne mimɛ enumo. Mishian ye kaneshi ye Gã. Ni kaselo mi. Mihe Sane ne. Atsɛɔ na kwateoko kwote. My name is Na kwateoko kwote. Te atsɛɔ boten. Te atsɛɔ boten. What is your name? Kemo kenyense. Atsɛɔ Mishian gbɛi kwateoko. Kwateoko sablan koko akwenye. My ancestral name is Kwateoko. Sablan is a formal appellation or a nickname that is tied to your lineage name. Many Oshian gbɛi. What is your ancestral name? Mishian gbɛi Kemo kenyense. Mishian gbɛi Mi sablan koko akwenye. My lineal nickname is Koko Akwenye. Mi sablan koko akwenye. In Gã, a sablan is a formal appellation or a nickname that is tied to your lineage name. For example, Koko Akwenye is the sablan to Na Kwateoko. Mijɛ ye Mashi. I'm from Accra in Mashi. Mijɛ ye Mashi. Negbe oje. Negbe oje. Where are you from? Mijɛ. Kemo kenyense. Mijɛ. Tsɛmɛi ashia kpankpanchewe. Mijɛ kpankpanchewe hu. Tsɛmɛi ashia kpankpanchewe. My ancestral clan is kpankpanchewe.
Miyɛ afii nnwuma kɛnɛɛho. I'm 19 years old. Miyɛ afii nnwuma kɛnɛɛho. Afii enyiɛ ni oyɛ. Afii enyiɛ ni oyɛ. How old are you? Miyɛ afii. Kɛɛmɔ kɛnyiɛnsɛ. Miyɛ afii. Minyawo gbɛi na ajele. Eheyefɛl pam. My mom's name is Na Ajele. She is very beautiful. Mijɛ Ataa gbɛi ni kpakpa. Mijɛ Ataa ekwɔdienkyɛ nugojojile. My father's name is Ni Kpakpa. My father is really tall. He's a tall man. Mijɛ Ataa gbɛi ni kpakpa. Mijɛ Ataa ekwɔdienkyɛ nugojojile. Miyɛ mimɛ enumɔ. I have 5 siblings. Miyɛ mimɛ enumɔ. Nyamimɛ enyiɛ oyɔ. Nyamimɛ enyiɛ oyɔ. How many siblings do you have? Miyɛ nyamimɛ. Kɛɛmɔ kɛnyiɛnsɛ. Miyɛ nyamimɛ. Wɔyi kpaanyɔ wɔyɔ wekulemli. We are a family of 8. Mishiayɛ Kaneshi yɛ Gã. I live at Kaneshi in Accra. Mishiayɛ Kaneshi yɛ Gã. Nɛgbɛ Oshiayɔ. Where do you live? Where's your house? Mishiayɛ. Kɛɛmɔ kɛnyiɛnsɛ. Mishiayɛ. Ni kaselo Jimmy. I'm a student. Ni kaselo Jimmy. Miya ni kase mohe bulu. Niji University of Ghana, Legon. I attend the University of Ghana at Legon. Miye na nime babao. I have a lot of friends. Miye na nime babao. Mihe Sane. Atsɛɔ na kwateoko kwote. Mishia gbɛi kwateoko. Mi sablan kɔkɔ akweinye. Kwateoko fɛn kwateoko sablan kɔkɔ akweinye. Mijɛ asrɛ yɛ Gã Mashi. Mi tsɛmɛi ashia kpakpatsɛwe. Miyɛ afii nnwuma kɛnɛɛho. Minyawo gbɛi na ajele. Ni Mijɛ Ataa gbɛi ni kpakpa. Miyɛ mimɛ enumɔ. Mishiayɛ Kaneshi yɛ Gã. Ni kaselo Jimmy. Mihe Sane nɛ. Eshono. It's your turn. Na ashia nichumo. Here's some homework. Mihe Sane
ye garie momni, ni oja ye plamaleno. Write about yourself in Gã and share it in the comment section below. Bohu obanyo ke, biane esho no. Hey there, are you subscribed to the Miye Gã YouTube channel? If not, subscribe and hit the notification bell so you can get notified every time we upload a new Gã lesson. Abanabo. Oyiwaladon. Oyiwaladon. Shida Afroliteracies Foundation ke pixabay ke free pick. Ke fieslama woye www.afroliteracies.net. Shida Akpile Huaha Ernest H.C. Tete, Elizabeth Ajete, Kenia Nang Demokojo, Kefye Hiema Wose, Ye Afroliteracies Foundation, Ye Instagram, Ke Facebook. Bohun Ubanyo Ke, Bohun Ubanyo Ke, Biane Eshono, Miye Gã.